Hello students, Moreser here. In the previous lecture, we discussed the intervals. In the previous lectures, we discussed interval. Now, also we discussed the definition of number of elements of a set, or that also called as cardinality of a set. Cardinality of a set. What is the definition of number of element of a set? The number of distinct element contained in a finite set A is called the number of element of that set A, or cardinality of that set A. For example, here suppose A equal to set containing elements 1, 2, 3, then 5, 7, 8. Then number of element of a set is denoted by n of A. Number of element of a set is denoted by n of A, or cardinality of a set. Same, or cardinality of a set. That also same. Cardinality of a set A, or the number of element of a set A is denoted by that form. Cardinality of a set A is denoted by these, or number of element of a set is denoted by that form. Same meaning, which is equal to definition of the number of distinct elements. The number of distinct element contained in a finite set A is called the number of element of that set A, or cardinality of that set A. Here, number of distinct element in that set A. Which one is number of distinct element? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 number of distinct element in a set A. Therefore, the number of element of a set A is 3, 6. Or we say that cardinality of a set A is 6. Number of distinct element. Now, if I take next example, suppose A equal to set containing the elements A, B, again take A, C, D. This set. This also set. Here A equal to set containing elements A, B, A, C, D. Then find the cardinality of a set A, or the number of elements of a set A. Then n of A, which is equal to number of element of a set A. Definition of the number of distinct element contained in a finite set A is called n of A. Now number of distinct element, here A repeated twice. A repeated twice. Then count it as 1. Count it as 1. Count it as 1. Means काय झाला? 1, 2, 3 and 4. Right? 1, 2, 3, 4. Is n of A which is equal to 4, or cardinality of a set A which is equal to 4. Cardinality of a set A which is equal to 4. The number of distinct element contained in a finite set is called n of A, or cardinality of A. Number of distinct element. If the element in a set repeated more than once, then count it as once. Count it as once. म्हणजे काय, एखादा एलिमेंट एकापेक्षा जास्त वेळा रिपीट होत असेल तर त्याला काउंट करताना एकच काउंट करायचा, which is called the cardinality of a set A, or number of element of that set A. Now our next point is types of sets. Next point is types of sets. There are 4 main types of sets. First one is empty set, second one is singleton set, third one is finite set, and fourth one is infinite set. There are only 4 main types of sets. First one is empty set. Here, what is the definition of empty set? Simple. च्या नावातच डेफिनेशन दे. empty set. Empty means what? Empty means म्हणजे मोकळा. Empty means मोकळा. म्हणजे definition होत्या. Empty set, it is a set or a set which containing no element, or a set having no element is called the empty set or null set. Definition of a set which having no element, or a set containing no element is called empty set or null set, and it is denoted by, empty set always denoted by letter phi.
Empty set is always denoted by that letter. Empty set. Definition what? A set containing no element is called empty set or null set. Or another definition what? A set having no element is called empty set or null set, and it is denoted by the symbol. These are another symbol in that form. These two symbols are used to denote the empty set. For example, if I take example, let example here, if we take example, let A be the let A equal to set containing, suppose I take let A equal to set कोणता घेऊया आपण, let A equal to set containing x such that x belongs to the natural number. Let A equal to set containing x such that x belongs to natural number. कोणते natural number घेतोय, 1 less x less 2, 1 less x less 2. Here set A denote काय करतोय, A equal to set containing all natural numbers which are lies between 1 to 2, which are lies between 1 to 2. We know that set of natural number what, 1 2 3 up to so on. Set of natural number start with 1 2 up to so on. Set A काय घेतला आपण, A equal to set containing x such that x belongs to natural number. कोणते natural number, 1 to 2, 1 and 2 यांच्या मधील नॅचरल नंबर्स फक्त आपल्याला घ्यायचे. 1 and 2 स्ट्रिक्टनेस आहे, लेस ऑर इक्वल नाही. म्हणजे काय, A इक्वल टू असे नॅचरल नंबर जे 1 आणि 2 यांच्या मधील, 1 आणि 2 यांच्या मधील नॅचरल नंबर्स येतील का. 1 and 2 याच्यामध्ये देअर आर इन्फायनाइटली मेनी रॅशनल इररॅशनल नंबर्स, बट 1 and 2 यांच्यामध्ये कोणता नॅचरल नंबर नाही. 1 2 यांच्यामध्ये कोणता नॅचरल नंबर नाही, बिकॉज नॅचरल नंबर स्टार्ट विथ 1 2 अप टू सो ऑन. अँड हिअर सेट ए काय म्हणतोय, 1 and 2 याच्यामधील नॅचरल नंबर्स हवेत आपल्याला. अँड 1 and 2 याच्यामध्ये नॅचरल नंबर्स नाही. देअर आर इन्फायनाइटली मेनी रॅशनल अँड इररॅशनल नंबर्स, बट 1 and 2 याच्यामध्ये कोणता नॅचरल नंबर येत नाही. म्हणजेच काय होतोय, हा सेट, या सेटमध्ये कोणताच एलिमेंट येत नाही. म्हणजेच काय, हा सेट कोणता होतोय, एम्प्टी सेट. दिस इज व्हॉट, empty set or null set. Empty set or null set. Now next one is singleton set. Second one is singleton set. This is also very simple. Singleton set. Single means what, one. सिंगल म्हणजे काय, 1. सिंगलटन सेट मीन्स व्हॉट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन इलेमेंट. अ सेट कंटेनिंग ओनली वन इलेमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. सिंपल, म्हणजे सेटमध्ये एकच इलिमेंट हवा आहे. एखाद्या सेटमध्ये जर ओनली वन इलिमेंट प्रेझेंट असेल तर त्या सेटला आपण म्हणू शकतो सिंगलटन सेट. फॉर एक्झाम्पल, डिफिनेशन मध्ये वन मोर, a set containing only one element is called a singleton set. For example, if I take let A be the set of all integers which are neither positive nor negative. A काय डिनोट करतोय, let A be the set of all integers which are neither positive nor negative. A डिनोट करतोय. Then A equal to set containing elements कोणते. Before that, we know that set of integers denoted by I or Z. And set of integers elements कोणते असतील, set of integers containing the elements 0 plus or minus 1 plus or minus 2 up to so on. Set of integers denoted by letter I or Z, and set of integers containing the elements, कोणते elements असतात, 0 plus or minus 1 plus or minus 2 up to so on infinity. This is what set of integers. And A set मी काय म्हणतोय, let A be the set of all integers which are neither positive nor negative. म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह पण नको आहेत, निगेटिव्ह पण नको आहेत. म्हणजे त्या सेट ऑफ इंटिजर मध्ये असा कोणता एलिमेंट आहे, 0 हा एकच एलिमेंट होते की तो पॉझिटिव्ह पण नाही निगेटिव्ह पण नाही. म्हणजेच काय, ए सेट इक्वल टू सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स कोणते येतील, 0. मी काय म्हटलं होतं, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इंटिजर्स विच आर नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह.
सेट ऑफ इंटिजर काय असतो 0 प्लस ऑर मायनस 1 प्लस ऑर मायनस 2 अप टू सो ऑन. आणि ए सेट आपल्याला काय पाहिजे असे इंटिजर्स की ते पॉझिटिव्ह नको आहेत निगेटिव्ह नको आहेत. म्हणजे इंटिजरच्या सेटमध्ये 0 हा एकमेव असा आहे की तो पॉझिटिव्ह पण नाही निगेटिव्ह पण आहे. म्हणजे काय ए इक्वल टू सेट कंटेनिंग एलिमेंट कोणता आला 0. म्हणजे काय सेट ए हॅव ओनली वन एलिमेंट. सेट ए containing only one element, therefore we say that it is a singleton set. It is a singleton set. And what is the cardinality of a set A? Cardinality of a set A or the n of A or n of A. Number of element of a set what? The number of distinct element contained in the finite set A. किती एलिमेंट्स आहेत ओनली वन, therefore n of A 1. Cardinality of A 1. Same cardinality and n of A same meaning. That's guy singleton set. Now next set is finite set. Third one is finite set. Third one is finite set. Third one is finite set. Now finite set. Finite definition of finite set. A set definition बघा. A set or in a set the process of counting of element, the process of counting of element comes to an end. Comes to an end is called the finite set. Finite set definition what? In a set the process of counting of element comes to an end. Comes to an end, then that set is called finite set. Simple. फायनाईट सेट कोणता असतो त्याची एलिमेंट आपण काउंट करू शकतो. एलिमेंट काउंट करू शकतो स्टार्टिंग ते लास्टचा एलिमेंट सुद्धा जर आपल्याला काउंट करता येत असेल तर त्या सेटला आपण फायनाईट सेट म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेक फॉर एक्झाम्पल लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. Let A be the set of all vowels in English alphabets. We know that there are 5 vowels in English alphabets. Which one? A, E, I, O, U. Therefore, set A काय होईल? A equal to set containing elements. A काय set सांगत होता? Let A be the set of all vowels in English alphabets. We know that A, E, I, O, and U are the vowels in English alphabet. Now, this set it is finite. Obviously this set is finite. Why finite? Because finite set definition काय होती? The process of counting of element comes to an end. म्हणजे एनचा जो एलिमेंट आहे तो पण आपण काउंट करू शकतो. म्हणजे काय फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड ई, थर्ड वन आय, फोर्थ वन ओ आणि लास्ट वन इज यू. लास्ट एलिमेंट सुद्धा आपण काउंट करू शकतो. म्हणजे काय आपण म्हणणार दिस सेट इज फायनाईट सेट. नाउ डेफिनेशन काय होती फायनाईट सेटची? A set or in a set the process of counting of element comes to an end. म्हणजे काय एखादा सेट असेल त्या सेटमधील लास्टचा एलिमेंट जर आपल्याला काउंट करता येत असेल तो लास्टचा एलिमेंट इन दॅट सेट असेल तर त्याला आपण फायनाईट सेट म्हणू शकतो. नाउ नेक्स्ट वन इज वी नो दॅट नॅचरल नंबर सेट. वी नो सेट ऑफ नॅचरल नंबर काय सेट ऑफ नॅचरल नंबर स्टार्ट विथ 1 2 3 4 and up to so on लास्ट what we know we don't know. Set of natural number what 1 to up to so on. This is set of natural number. Now is it finite? Finite definition काय होती? In a set the process of counting of element comes to an end. म्हणजे काय फर्स्ट एलिमेंट काउंट केला 1 2 3 4 up to so on. लास्ट एलिमेंट comes to an end. लास्ट एलिमेंट काउंट करता येईल का आपल्याला? नाही. लास्ट एलिमेंट आपल्याला माहित नाही. वी डोंट नो. लास्ट एलिमेंट इन्फिनिटी काय आहे आपल्याला हे माहीत नाही. म्हणजे काय लास्ट एलिमेंट माहीत नाही आपल्याला एक्झॅक्टली माहीत नाही काय असेल तो. म्हणजे काय द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट कम्स टू ॲन एंड. एंडला येते का नाही म्हणजे हा फायनाईट सेट होत नाही. हा सेट इट इज अ नॉट फायनाईट सेट. इट इज नॉट फायनाईट सेट. इट इज नॉट फायनाईट सेट. देअरफॉर वी से दॅट इट इज इनफायनाईट सेट. लास्ट टाइप ऑफ सेट इट इज इनफायनाईट सेट. फायनाईट सेट व्हॉट? In a set the process of counting of element comes to an end, then that set is called finite set. Finite set. It is not finite set. It is not finite set because the process of counting of element does not comes to end. Last element we can't find. Last element we can't count. Therefore it is not finite set. Now जे finite set असतील त्यांना आपण infinite set. ठीक आहे म्हणजे हा सेट काय होतो इनफायनाईट सेट.
A set which is not finite is called infinite set. Last type of set. A set which is not finite is called infinite set. Therefore we say that set of natural number is infinite set. There are four main types of sets. First one is empty set, second one is singleton, third one is finite, and fourth one is infinite set. Now let us take next point. There are some definitions. Next point, some definitions. Subset, superset, the next proper subset, the next equality of set, universal set, power set. Each definition we take here. Subset. First one is subset. Now we know that. Suppose subset. First again one subset. Subset definition what? Subset. First of all here A equal to set containing 1, 2, 3. Then we say that 1, 2, 3 are called the elements of a set A. We know what we know. 1, 2, 3 are called the elements of a set A. Now next definition is subset. If definition क्या होते हैं? If every element, or suppose we have two sets A and B. First of all, suppose we have any two sets A and B. Now if every element of a set A, is also an element of a set B, then we say that A is subset of B. Then A is called the subset of B, and it is denoted by that form. A is subset of B. Definition क्या है? Suppose we have any two sets A and B, then every element of a set A is also an element of a set B. Then we say that A is subset of B, or is called A is subset of B. Denoted by that form. For example, if I take, we have two sets. Take A equal to set containing 1, 2, 3. And if I take set B equal to set containing 1, 2, 3, 4 and 5. These are any two sets. First one is A, second one is B. Here therefore A is subset of B. म्हणू शकतो आपण. Why? Subset definition काय म्हणते? If every element of A is also an element of B, then we say that A is subset of B. Here we observe that in set A there are three elements, 1, 2, 3. All these three elements are also elements of the set B, 1, 2, 3. Therefore we say that A is subset of, by the definition of subset we say that A is subset of B. But B is subset of A. Is it true? No. B A चा subset होईल का? नाही. Definition काय सांगते? Every element of B is also an element of A. असं असेल तर आपण म्हणू शकतो B is subset of A. इथे काय होतंय? 1, 2, 3 हे तीन एलिमेंट A मध्ये आहेत, but 4 and 5 हे दोन एलिमेंट A मध्ये येतात का? नाही. डेफिनेशन काय आहे? Every element of a set A is also an element of a set B. Then we say that A is subset of B. इथं होल्ड होत नाही, म्हणजे B A चा सबसेट होत नाही. तर काय होतंय? Every element of A is also an element of B. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Therefore we say that A is subset of B. Now here A is subset of B. Here A is subset of B. Then you say that this B is called the superset of set A. Then B is called the superset of a set A. A is subset of B. Then we say that B is superset of A. Now next proper subset. Here if A is subset of B, and A not equal to B, this condition is very important. If A is subset of B and A not equal to B, then we say that A is proper subset of B. Then you call A is proper subset of B, and it is denoted by that symbol. Proper means here equal sign येत नाही. काय होते? If A is subset of B and
A not equal to B, then we say that A is proper subset of B. For example, A is proper subset of B, or A is proper subset of B means what? There is at least one element in set B which is not in A, or there is at least one element in B which is not in A. म्हणजे B मध्ये एक तरी एलिमेंट जास्त हवा आहे as compared to A, then we say that B A is proper subset of B. For example, if I take proper subset, if I take first example, A equal to set containing 1 2 3, B equal to set containing 1 2 3 4 5. A is subset of B, A is subset of B, and A not equal to B, A not equal to B, and we say माहित का नाही, therefore we say that implies A is proper subset of B. Therefore A is proper subset of B. Proper subset क्या होतोय? A subset of B, A B चा सबसेट हवा आहे, बट कंडिशन काय? A and B are not same, A and B are not equal, सेम नसतील तर आपण म्हणू शकतो A is proper subset of B. Then we say that A is proper subset of B. Now A is proper subset of B. Now suppose we have only one set A equal to set containing element 1 2 3. One property is over there, every set is itself subset, or every set is subset of itself. Every set is subset of itself means what? A is subset of A. प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असू शकतो. वाय? सबसेट डेफिनेशन ऑफ एव्हरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of A. सेम आहे, every element of A is also an element of A. Therefore we say that every set is subset of itself, is subset of itself. Now सबसेट प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट केव्हा होतो? सबसेट केव्हा असतो? A is subset of B. दोन सेट, every element of A is also an element of B, then we say that A is subset of B. But in the एखाद्या एक्स्ट्रा कंडिशन मध्ये द्या, but if त्याच्यामध्ये A not equal to B, if A and B are not same, then we say that A is proper subset of B. A is proper subset of B. A is proper subset of B. Now here A is proper subset of B. A जेव्हा B चा प्रॉपर सबसेट असतो तेव्हा तो अगोदर A हा सबसेट ऑफ B असतो, A हा सबसेट ऑफ B चा असतो. म्हणजे काय? A B चा प्रॉपर सबसेट असेल तर तो असा लिहिला तरी चालू शकतो, म्हणजे तो अगोदरच A हा सबसेट ऑफ B असतो. बट A is subset of B, that does not implies A is proper subset of B. A जर B चा सबसेट असेल तर तो प्रॉपर सबसेट ऑफ B असेल असं नाही. वाय? बिकॉज एक्झाम्पल यू नो दॅट एव्हरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ 1 2 3. हा A घेतला, A is subset of A, we know that A is subset of A. Sorry, A is subset of A, A is subset of A. बट प्रॉपर आहे असं आपण म्हणू शकतो का? सेमच एलिमेंट आहे प्रॉपर आहे. देअर इज ॲट लिस्ट वन एलिमेंट इन सेट A, or suppose if I take example, another example, so I take A equal to set containing 1 2 3 and B equal to set containing elements 1 2 3 4. Okay, A is subset of B, we say that here A is subset of B. Why? Because every element of A is also an element of B, but A not equal to B, but A not equal to B. Why not equal to B? Because there is at least one element in B which is not in A, म्हणजे B मोठा आहे, say not same. Therefore we also say that A is proper subset of B. We say that A is proper subset of B. A जेव्हा B चा प्रॉपर सबसेट असतो तेव्हा तो ऑलरेडी A is subset of B असा असतोच. बट मी काय म्हटलं, A is subset of प्रॉपर सबसेट ऑफ B असेल तर तो ऑलरेडी हा असतो, पण हा असेल तर हा असेल असं नाही. वाय? बिकॉज suppose if I take this set A and B, same set 1 2 3 1 2 3, both set are same. Therefore we say that every element of A is also an element of B. We say that A is subset of B, A is subset of B. But आपण असं म्हणू शकतो का A is proper subset of B? प्रॉपर सबसेट केव्हा होतो?
जर ए नॉट इक्वल टू बी असेल तर. म्हणजे इथं काय ए बी आर इक्वल आहे, ए बी आर इक्वल आहे म्हणजेच काय ते प्रॉपर सबस्टिट्यूट होणार नाहीत, ते प्रॉपर सबस्टिट्यूट होऊ शकत नाहीत. प्रॉपर सबस्टिट्यूट केव्हा होतो, ए इज सबस्टिट्यूट ऑफ बी अँड वन मोर कंडिशन इज दॅट बोथ सेट आर नॉट सेम, देन वी से दॅट ए इज प्रॉपर सबस्टिट्यूट ऑफ बी, देन वी से दॅट ए इज प्रॉपर सबस्टिट्यूट ऑफ बी. बट इथं काय ए इज सबस्टिट्यूट ऑफ बी आहे बट ए नॉट इक्वल टू बी, ए अँड बी नॉट इक्वल टू आहेत का, नाही, ए अँड बी आर सेम आहेत, ही कंडिशन इथं फेल होते. म्हणजेच काय प्रॉपर सबस्टिट्यूट होऊ शकत नाही. म्हणजेच काय मी म्हणतोय ए इज सबस्टिट्यूट ऑफ बी असेल तर तो प्रॉपर सबस्टिट्यूट होईलच असं नाही. ठीक आहे.